Ashafo nyina akwaba shonko mfambra Kumasi online TV, Thick TV and our Friends of Ken TV showdown and a sabre na ya se wa mede esomo e wo bibiara mo hwejime de ye free. Meje de so obo ade na da room sabre wo bibiara ho ye sansa me ameti hei me ho den se be ma so de anopa na ne koku donsuro no ejina so ahode no e wo honom ina smacha se Ghana fo nyina sabre ade ato ye ni aye ti ni hio na so anu echi no obo ade na ma de pa bi achi ye nko ade ebusia na ye de aseda ma na wie na de ekoso wo man Ghana ne amanya nsesa ye nso de ebusia na je se dade dan nyina no ya de ye betwetwe enkomo de afo make so nya subscribe ya obe subscribe de ama platform you subscribe wi a na eja wemi adoma na eda honom no video biara de betum bia no wo benya notification de bisa so na make se wo be wo video iso ama wo nue bi ono so asende de ama obi foforo no waka ise na ya se wa asan so agina edwa enna jese de ekoso ewo oman Ghana no wode ho nsensem nyina no eba besom mu comment section asenso de mo amode ntiri tuja wa hanom si adwenche biara a wo bia no na wonso wode afa comment section na se ede amame hana ATP ede newspaper review no ebeba besom ye saso ena enefiada NPP communicator ni NDC communicators na me mo akwanya no no maba be ka me ho ofidie manim say na ya twetwe enkomo ede afa oman Ghana ho from 2 o'clock ekosi 4 p.m. trust me say ya de adwumedie so be dan kase sanse samne de mabone bede ankasa mede esom sisi ane de me no nweri na de wadanse so oman Ghana ade atoyeni a chese awrahuowo ma yeti nisuo ya mampeni His Excellency John Dramani Mahama program sahudra na egu akwemu ana ewose woye nyina no from now ekosi somewhere 20th of August all programs ni nyina no has been suspended till further notice. Helicopter crash just say last Wednesday just say a course claiming the lives of 8 people, 5 government officials and 3 Ghana Army service personnel wo show e kan hu bi no enrada and just say your man His Excellency John Dramani Mahama wo mo candle night said ma wo mo just say wo mo the flowers ni ade ekotutu wo mu no so say na amanfo wo mo pictures so sorry say na for etinisho amafu diarewo ne ye mampeni ankasa so said na what in issue ne kasa yempo na busia na eya ade je so kasakra na emba na echese eya de mampeni His Excellency John Dramani Mahama chesa sabre o tinishu odi arewa ankasa me hu se eye chief imam nso eya de wono nso abebom paye de amaye nuanum 8 a wo nyina no ehwere wo mo enkwa ewo plane crash mu na now ne de busia I don't know se trade amponyankopon so na ebeba say yesu sample na ye besida sofofo da kasa se wo mu beti yehu kakra se de ebeya ye behu se de ne emekeka konesan se wo hwe Kumasi online TV a nrada Mr Daniel Yebu a etwetwe nkomo bi e wo fidiem hanom se na nyamedifo a wone no etwetwe nkomo no na ne kasa ye mu nyina no na wo kasa eyade atwedi amponyankopon ne buefu eye wo man Ghana ne buefu ankasa enti eniema bi ejese no ye tete niam bia ekokoso amanfo ye involved in plane crash ne ade no ebusia according to that prophet no was we ye mu nketua de so na de chance asokra no na eba beba me hu se videos bi so circulate wa be fontentan fidie ni so a ya ye nipa media personal get the share free fa wono so e kire se bra na wo poor libation ogunsa e de a kire nananom se woni pada se ni bia da kire galamse ye busia dani dan nyina no ye bohu dero ye ka ho asem no bibiara o ye involve bia no sa nipa no nsa na wo ogu no kire nananom no engi nipa ni fefri ye tesate asefo asase so ende wo boye man penidi ebo ministers din ebo MPs din CEOs government officials asofo enipa just wo ye involved in this galamsey no
yen chasa ankrofo ni nyina so short na no na manfo bebre na kase yade a chese libation ya okada che fifa ehwie egu yensa ya just wo pitipiti go form edome mpenifo ye involved in galamsey no ni nyina no ka ho bi na helicopter crash no etumi eba ya chese enipa 8 wo mi nyina no ahwere wo mo nkwa me de bia me wo bibia me ka ne se twedi ampo nyankopon na busua wo de ma wono aso no oji wono nanim de ye na dane dan nyina no ya na wo ye eja crash na mingina hobi wo a wo hwe dwumedie na wo so wungina hobi se ye kase ye betimi appoint se bia ya de we ya na se BBC pa na si ye na ma plane crash na ekọ so ebusua meti he na bia me twa ntro ba menya ne ntia se mpanifo no still na just investigations ni ade eguso a ekọ so a just de besi bia no wo me de beba bonte na me hye mo boso se de wo me de beba bonte bia no na ya se wano de me nkama no ntum da beba betena fidie mu hanim se na me de ni nyina so aba besom se showdown na sabre so amene mo kase enkrofo 8 a wo mo hwere wo mo nkwa no wo mo bodies no eyade just wo mo de akwa mu South Africa eno no wo mo kwa ye DNA na yehu se we eyo manebu ama anase we ye Dr. Sapon anase we ye pilot no we into investigations na anase DNA no so nebusua wo mo de bepie mu wo my Ghana de be free wo mo ababia no me ba betena fidie mu hanim se na me de no so aba besom but for now ne His Excellency John Dramani Mahama Eden Sem atudwa according to His Excellency John Dramani Mahama no nyame ya adoma a chese state burial nkasa na enkrofo 8 a wo mo hwere wo mo nkwa nyina no obeye ediama wo mo na ebeba so on the 15th of August 15th ya just a month ya ye wo mi ya that is memende ya ebe ne na woche na chese wo mo burial no mass burial na busua ebe koso na no His Excellency John Dramani Mahama se nyame ya adoma echina obetumi akopie mu wo State House na no ye bie di atum di ama obi biara wa pese wo ba na obepe wo last respect ni ade de ema enkrofo 8 a wo mo hwere wo mo nkwa nyina no ubetumi aba oba it is allowed na after say no na wie nyampa echina no from Sunday so ekosi nyame ya adoma next week Thursday and also book of condolences and also ye bie di ato ho di ama obi biara places a wo mu be bie na obi a opeso okọ na okotro nsem wo book ni mu de di kan Ministry of Defense in the office and na de tosum yenu so Ministry of Environment, Science and Technology in the office and the Foreign Affairs Ministry and also honoma abeko na just a book reader honoma and sembiara opese wo kabia na sembiara opese wo chobia no chwo wudi aneja de wo de be kai nipa no wo so watcho de gu book ni mu Ghana Armed Forces Headquarters and also wetimi akọ honom na bia sembia opese wo chwo bia no wetumi akwakocho saso na NDC amanyoko no wo mo head office and so no akwanya no wo honom Nadmo head office na kwesia Nadmo head office into from Sunday ya eda yenimi ekwa kosi next week Thursday me pacho obi biara we de yenka so na just a government officials nkwa debide obi biara bia opese woko na ukotro bibi wo book of condolences ni mu no eyade akwanya no wo honom a ubetimi yakọ na onso wakọ akotro wudi na ensem bia ara opese woka se nde yo manebu ama na opese woka bibi kire na utro ni din a na eja watro wudi na de opese wotro no watro ede ato aso na mikoso akai mu se nyame ya adoma on the 15th of August 2025 and a state burial edema enkrofo 8 na wo mo ye involved wo accident na say helicopter accident I just say course so wo Ashanti region ebra naja wo mo ekwa akopie mu wo Obuase akwa akodi djuma wo nyina no ehwere wo mo nkwa ya no on the 15th of August 2025 and a jumedie no ebaso na ebaso so wo Black Star Square
Star Square na Kumasi Online TV, Thick TV and a Friends of Ken TV yamuno yebekwa akopie mu ewo honum bi exactly 2 weeks today na ye the updates ni nyina no asomo ewo Kumasi Online TV. I think say ye share na watchi ya say na meta ebo mamane se nyame ya adoma ko ochina eye ochina memenda na Daddy Lumba ne Candles Night ne so no anka ekoso ewo Ashanti region hanum say ja Greater Accra for eye wo mo de ntin kanyampa echina na Ashanti region hanum say so no anka wo mo de no ba wo hwe de da TV you should dia na chese Daddy Lumba ne vigil night no sabre ya menemo kase de it has been postponed till further notice ye nim say de benya abaso say enyamba so but trust me say the better for me free honum bia no ya de amenfen ka mo so wo munya kase bia wo mutu akwohye next 2 weeks wo mutu akwohye next month de besi bia no ya de ameba betena fidie hanum say na medi ni nyina no aba besum tim ni nuanom ne menafofo nom mu ana mu nyina no maye ready say nyampa echina aka mo ba be pie mu stadium na ndi eja mo ba be pay mo last respect e de amada de lumba no the program has been postponed till further notice. Program ya postponed till further notice. The ebe free honom bebe biano. Medini nyina no ebeba besom. Me kodi anache se enrada. Yaman penny His Excellency John Dramani Mahama. Wade ensem etujwa na ebusuane ensema wade etujwa no. In fact, ya rehuona chese yaman penny chese yadia. What in issue ya there we hu ni say ade ato nani ankasa. In fact o kan say bebre na to the extent say said the amanfo ahase a this helicopter crash e cause amanfo ahase a wo mo politicizing no sre ye nyina ye papa say e mo bia politicize bibia de esi ne yendwe ye buhua no ho yendwe emma ho yendwe de won ayi oyere ajase wono no ahwere ne de hye no yendwe sankofo ni nyina ho na at least stadium ponyankopon so enhye wo mo de na onka wo mo ho onimse sabre nya brepa edema wo mo onimse sabre de yade ajase wo mo nyina no wo mo aboto ba stadium ponyankopon enhye wo mo nyina no edin sade ebe ya de wo mo famu bia no wo mo betimi aba out successful. His Excellency John Dramani Mahama video no e wo ma meshe se obeka me ho ne yakọ na yakọ akotie enrada ensema ye mampeni ebra na address the state no what the two jano emrasisia. My fellow countrymen and women, it is with a profoundly heavy heart that I address you tonight. Yesterday, a tragic helicopter crash in Adanse Krofom claimed the lives of 8 cherished members of our Ghanaian family. The victims of this accident include 5 passengers and 3 dedicated members of the Ghana Armed Forces. Among them were Dr. Edward Kofi Omanibuama, Minister for Defense, Alhaji Dr. Murtala Muhammad, Member of Parliament for Tamale Central and Minister for Environment, Science and Technology, Alhaji Muniru Mohammed Limuna, Acting Deputy National Security Coordinator, Samuel Sapo, Vice Chairman of the National Democratic Congress, Samuel Abuaje, Deputy Director General of NADMO, and Squadron Leader Peter Anala of the Ghana Air Force, Flying Officer Chum Ampedu of the Ghana Air Force, and Sergeant Ernest Ado, also of the Ghana Air Force. This tragedy represents a deep personal loss for me. I shared a close bond with many of those individuals who died. Our nation is grieving, and on behalf of the government and the people of Ghana, I extend my deepest condolences to their families, friends, and their loved ones. Know that our entire country mourns with you. We share your pain. Your loss is our loss. A loss of dedicated public servants, intellectuals, and individuals who tirelessly worked for a better Ghana. These 8 individuals dedicated their lives to Ghana's progress. That their final moments were spent in service is a testament to their unwavering commitment. We have lost some of our nation's brightest minds, and this is a moment of shared heartbreak.
a time to reflect on the preciousness of life, the sacrifices of public service, and our gratitude for those who dedicate themselves to the well-being of our fellow citizens. Squadron Leader Anala, Flying Officer Sampedu, and Sergeant Ado were dedicated members of our Air Force, embodying the best of their profession. Alhaji Muniru Mohammed Limuna was a humble yet effective public servant. Samuel Sapon was a respected statesman, and Mr. Samuel Abwaji was a promising young leader. Dr. Omani Boama was a brilliant and dedicated leader, and Alhaji Dr. Murtala Mohammed was a passionate voice for his constituents and a champion for environmental stewardship. These gallant men each served Ghana with distinction. And as we mourn, questions about the cause of this tragedy are only natural and important. And I want to assure the families and the nation that the Ghana Armed Forces has initiated a full and transparent investigation into the circumstances of this crash. An investigative board of inquiry has been set up to investigate the cause of the crash. The flight data and cockpit voice recorders have both been retrieved. Yaman Penny is Excellency John Dramani Mahama ena ebusia yakwa kotie enrada ebra wa address state na nsema wodi tu dwano yetie mu kakra ede aban wutie ne kasa ye mu kura na ebusia kire se eyade Yaman Penny wati ni hua nkasa esanse de o kire nyina senkrafo 8 a wo mkohwere wo mkwa nyina no eyade anu wo mkwa akoye bibia ede mfasodie ebebre wo man Ghana enu nti no eyade state burial no ebeba so nyame adom on the 15th of August and also was ye papa say we so enye bra wo bete na NDC MPP for sheche na NDC for no na na epeso wo ku wo na debi we nya bra wo say yes so sas niema no so ye nyina no ye Ghana for na Ghana for nyina na de atoye ni no enkrofo 8 na anya hwe na ye defense minister eka wa oye minister wo sankeja wo hwe me no mienu ye so ye bam ye ho bambo ho nsensem ni ade nyina but unfortunately wakọ akohia ni way. Rest in peace to all God souls, and then I think that busuano so wo ma hwere wo mo de hye ni ade nyina no twedi amponyankopon enhye wo mo de ankasa. Enrada and then answer said this incident no see on Wednesday and then even yesterday. Me betina video man say me dey a lot of asofofo no wo prophecies ni bi abusua wo mo ede eba ekire se bibi say ebesi e wo man Ghana ba nipa bebre na wo hono ma se nyame difo bi ba bonte no obeka se mehu bibi say ya nipa bebre na wo hono ma sane ma no wo mo de wo mo njindi e na ye wo nkrofo bi wo hono nso wo mo de wo mo gi asofofo di obi kase na me oman ya yede ye wom ni de adeche ni ade se bia sofu bia ni odma we hu ade papa bia de afọ oman Ghana hu pe sofu bia be hu bibi bia na je so obi ba be hu e na kwanhie ba be si e na ja hyehye ba be ba chese se sofu bi be kase me hu so oman Ghana etumpom na oman Ghana mafo be to ye goals na chese oman Ghana ye akwan sisi schools no hospitals bebre debe me man ni mu de sofu bia be bia no na chese eyowu akwanhia amane how ni ate pay ya Ghana for eba be famre no na twedi amponyankopon adan ne di ede a kire wom ne no na nyame di fo ba agusu agina so aka se emprepi no twedi amponyankopon ene wo mo kasa mu bi wo hono ma aya na mu ngira benkum na mu ngira ni fanso ena ensem biara wo mo ba abonten so aya na wo mo beka no aya na ye twedi amponyankopon ena afre wo mo direct so fu ba ko Prophet Roger according to Prophet Roger rokotena Angel TV no say bibi biara chese ekoso na anu ade wo ka kire ogina na asoli de mu eka kire eye omanebu amase opese wo hu no omra na chese one ne ntwetwe nkomo na chese ndie bia de wa nyankopon adan de dia kire no emoa biara onu betumi de abo ani bia no wetumi aye de abo but the moment ebusua wo ba abonte ebeka asasem no chese course ne threat ne ade ebusua eba ne so no na enye asem keto ni nyina mu no ene se omanebu ama wentumi enkopie mu ewo no Prophet Roger ne nchenda chese sa incident yi ekoso ebisu kra anka bia wokohia na anka bia na sa ne ma we nyina no entumi ensi ena
ye wom se ya na nkrofo san wom ye ministers ne ade but one according to prophet we jo so no nipa ba akopempo no nim ni fie no sugura we wu dada jonkuma wono pani obi a wono prophet woja enim ni fie ena enkom hye bi wo honom so a wo hu aya no wo ntumi ma monten ma mekanka ye ntimemfo na akwa ne ye besa atu ya no de egu wo so atutu bia ma no wo mo akeka ya adwen so kura no e de a kire wo nti bi wo honom a aya na eye one on one interview akwa remember say pani bi na medwumewura ehu bibi di afasa pani ne ho ena wo try say wo frɛ no na waka kire no before ansa na pani no obenya appointment na busua na medwumewura twi phone frɛ na no apeke nenso ebra chese onya appointment ni wieye ade na medwumewura ne hu me bese mebodi pani di ense ebe twimu nyina mo adwen adiesi so it has happened already but me chip that thing in me say medwumewura friend nipa ne friend busua nipa no ampeke ne call da kosi say ade ne siye but ye na ye we adwuma mu ha ne de na ade a so de ato ye nim se bibi sei e na we hu o try kra so obeka che nipa ne se bibi sei na esi chese ebushia oye voice note number dani dan nyina no woni sa nipa ne twetwe nkoma wasu no oye voice note impo de send nipa ne mpo and responded to voice note ni mpo se we bia matia na se mehu ana se bibi the person never responded yet ha ye hu say ade na medwumewura hu ye no ade a chese abem ye mpanifo eto de bia hu nkrofo chese wo mo hu amopa appointment anasa mo pedibire bia mode wo mo ye adwuma mo no wo mo didi nkomo ka kire wo mo se wo mo nkai mo wo mpa bom se du mbere na se munya sa appointment na aya na nya se bia wo bi ba be frɛ wa ba be sere sika bi de afiri ho anasa obi ba be sere wa ka kire se bra na beboa no bia na sa nipa no we hu bibi e de afa ho anu ti na fraud ba mprepi no aya na me ntumi nchira adwanya na wo mu tirimu mbom but you would try contacting the person, calling the person, and the person would never and ever respond to you. Ebia anka o manebu ama okopie mu prophet roja kranche ya anka trust Mr. Sani emeye keka koni ade nyina no ebia anka anko ne sa. In fact video credits no enko Emfema Angel TV enko na yenko tie ensema prophet roja eka ye no emrasesia obi frame na no me fu yin say kam the number no ma de tuja ofre ya odi 0 ano na me ka 0302 ofre no say are you Prophet Roger? And I say yes, I'm Prophet Roger. I said, who the hell do you think you are to be in your office, your so-called church, to issue the command that the defense minister should call you? We live to see and we will deal with you. Now me say be any panel record me. Say be accept we here this ni we here MPP ni kra na nya papa no nipa. Itiali bye bye kra manya den. O kan we na fon. Oh. Ena jayan so wa ni twa ni bisa de tie ba bi e de. Ya ye nya me adwuma. E de ne na ma se ase na hwe akofa nkro. Ali. Sana mi nim papa ni. Ali mi metia say obi sha me politician Ghana the whole Ghana say politician be na minim ni fie. Minim politician makọ ni fie ye jonkuma. To de ene o ka me fa nkọ a metimi de wa tra ka makọ. Apart from no minim obi afie. Ano so mo nte fa akọ. Ebi ti Kumasi bi ntinkran. Ebi tinkran bi ti Kumasi. Uko wa fan tu ja se bia ye mfrɛ wa wan na be onte sawate ye sawante mintimi ntena video su ntwa ntro se bia papa ne te na wantu ana mo eno de mintimi nka bia ote e bia wa fi se on de obo ne ho ban wo so asema ye kan nya honam mu asem ali awa de mintimi nka ko se su obi ebo ne ho ban ye ono ana life e ti obi aho ban bo no onim de oye ali ye ujina idea wo show ntimi nka sa atade a show she singlet o dabi se me ka she me kom se me ti o me she singlet na me she bia be hu wo sunsun mu wuni ani eti nipa bebre na mo ya abodanfo ne nam na atade a she no sok she na to nyina atete ba mpabo ne shem eti obi be bo ne ho ban ye ono anasem obi mu ne ho ban ye ono anasem osofo bia ni wi so betimi a kire se wo awoko abo ho ban wa na anim so abo ho ban apedu ba bia ho ban bo no ye o ma wudo beble but the mesra ni say ya ka ye ti ase no bo ho ban na rade e ma nkwatenten de metimi aka no ahobambo eye ade a ehu ehia ye papa se nyamedifo bi
ka sema ema ye nkase de wo de da wo mu hu nyina eye owuo anase bibia no ametena ha meka se eto de bia wo hu nipa na sem na wo ka no wankasa mu no kura no wo hu se onipa we asesofu ye obeka se agrada mpa ye bia wo abo na ama chese niema esisi niema boni esisi wo man muti kosi se wo mo beja ya agrada wo mo be free from nsa won prison no yade a wo man Ghana emfa ne ntuma pa emfra yade e wo no ne si ni nyankopon wadan ne didi a kire no na wo ka de bia mekam si nyankopon fra nyamedifo no na ye ne yenjina benkum na yenjina nifa nti sofu ni mpose wunje ni ndia ebusua wo ka bibia ema yenja se de bia ne ye kokome session na se na ye didi a sofofo atem ne ade na sofu we ye fake na sofu we ti say na sofu we ti say ye tete ha ye mfa asem ni serious a ye be hwane se sa asem na nyamedifo no wo ka no na etumi abem prophet Roger for some time now medini nkom hyechi ni ade nyina na busua o relax na wotie ne nsem na wo ka no ye mfa ne serious ye be hwane se abem sabre ya mene mo ka sempo ebusua nipa 8 ahwere wo mo nkwa yaye according to prophet Roger was your man penny is Excellency John Dramani Mahama. Was say wako na okoshia eye kantanka swafu kantanka apostle kojo safu. Was so tumi kwanu okoshia no na according to ono no was safu obi kitano for 24 good years nie. Ki bikita na efa wo man Ghana nkunimdie hu efa se wo man Ghana betumpon wo man Ghana beko nanim ba esan se sa papa yo wo hoyi yemfa buo biara emfa manint no this man has been quiet for so many years as ne de ya mene mo kase si ye pese wo man Ghana tumpon ye pese wo man Ghana ko nanim a e wo say his excellency John Dramani Mahama wo jai de wo ye nyina no ko hu apostle Kwadwo Safo na wone ne kwatwehwe nkomo 1-on-1 na chese yisa 24 years secret chese bushia wodi esie nyina no otumi ebie sa secret no ede maye na onya kono kohia no ne twetwe nkomo a chese de ebebua wo man Ghana de ebe ma man Ghana etumpon akonanim no obekire no no aba abeye no man Ghana etumi etumpon na akonanim obiti akire bushia sa asem we ya prophet Roger eke wonji ndi ne waje di ochina na hwe yete wa ye be hwan se manu sisumi na shuo me ube wan se said the prophet Roger eke na asem nesi na chese bibi biara papa yi nyanse biara wo ni tirimu nimde biara owo anka betumi abo man Ghana no ye be hwan so de akwa asamando efiansa na ye ba besum nya efiansa na Ghana fo ye ba be posti na niema ne bia wa ye ne kasa wodro chese ne wa ye otiasia ne de yemfa nidie mano yemfa obuo mano yenkan hu mpo se ye wo pani bi wo hono ma chese sa pani ye busua eniema wo ye no ye niema nka ye kase ye chanu ye negidi akọ 24 hour economy mpo a ye man pani podi abe sanku wo ko hu ni na kwa akotwetwe nkomo kwa ye obefa so je so obebie offices obebie companies ni ade de wo mo ye ni automobile ya wo we de obetumi aye bebua no debe obi ankai no obiara efi no na so senne manu sisumi na so woda ne benkum so a ena ye nyina ebe ena papa we ena no ye seyo ena papa we no ye so bebusu ebeduru honom no na akeche nti prophet Roger say ya man penny excellency John Dramani Mahama ko na kopie mu ewo apostle Kwadwo Safo ho na 24 solid years secret bia wodi esie no wonka emfa nkyerɛ na okohia ne ba pena trust ze eyade a my God betumpo yenti no so emra sisia 4% amai we ye no mo no die ha wo mai na o recording because we are recording the camera e be video esuma Ghana mpanifuo esuma Ghana mpanifuo esuma Ghana mpanifuo se wo mai we ye pese ye wo die ha wo mai no na so mai ni betimi ye yi a akabra kakra bi na apostle Dr. Kwadwo Safo katanfo e wo ko nya ko yes o mai no mpanifuo there is a secret person when you meet your man for yes answer and if young family what keep your message for 24 years it is our company John Dramani Mahama and say oyone asupie pakana now my year I won't go
the friend. On my nigga, look at the service. If you have a daddy, I don't know if it's a pack of money, and we are in it. It's also your name. I can't say a woman I am. Yet you'll be here. Such a wine anymore. I'm not sure. And when you saw the answer of the swimming, you say, and that's how mine will be probably the foul. Yes, it's the phone. Ebusia for prophet Roger no ane o kano na chese wonim dia wo kan kasa nipa no wote ase a yemfa buo bi ama ne yemfa nidie bia emfa ma no na wato ho awie na wontumi nkasa ntumi nsole ntumi nhome ntumi nyahwe no. That is when na ye kire se ye bibifuo ene bibifuo so ye do efunu ye papa. His Excellency John Dramani Mahama, government officials ne ade nyina coming from prophet Roger. Consistency, the number of times and nkom share abem no mesrese san nkom share we so no ma montena so na momfa ne tirasa akeke na a fake prophet there be. There are still genuine men of God ewo mayi mu ayewo ye wa sofufu anyankopon ene wo mo ekasa end time wa kire we kwade we nya sofu bi wo hono ma wonu wo modin sofu bi wo hono ma wanche obeka cha se frem ba we die we tumi a kire onka se bra wono sofu Roger ho da bi na mmom no wo se monko pie mu ewo apostle Kwadwo Safo honom owo ki bi na saa ki no eye wo man Ghana yempeja o man Ghana ebetumpon o man Ghana ebekosonti ye ma beni se obetie na government officials nso mu betie ye papa yesere mu ye papa baby biara sa abre wo man ne se de esifa keka ko se de ene ma sifa bane ade na busua eya ye hu Ghana eya ye hu ankasa yete ha ye nka bi nhemu mo fra 16 wo mu nyina team afi in less than 3 weeks na nipa 8 so akwa plane crash no mo so ahwere wo mo nkwa ye nim de be sickness nti se ye wo bi wo honom na saa nipa no betumi aboa na saa nipa no betumi ama o man Ghana tumpo afa ne ntoma pefra. I think say ye ko nipa no honom ne ye nipa no kotwehwe nkomo na nimdie biara wo bia no tumi de boa boni biara enim ye besere ye papa se monye ne saa pepepe emfa emmaye ebusia ye mfre ye hu nsensemi na ye ntinra MPP amanyokuo ni mu na MPP party na nkasa no se de bia mekase party no sabre de wo mu bududu na hia beatings niam bia chesamanfo bi wo honom a aya na wo mkeka na meti honom na medwen ho amsi nti se bi kwabra ni pa ye de ne to ne ma me de to ne na so epeja ne nufu ede ma ne ma ninya nufu nso because nufu nso de won fa so bebre nufu nso tumi ma adwen no click ma adwen ne eye adwuma ba se wunyi na se bia we nhye de nya nufu nso anu na we nya nufu nso anu mpo we nya milk papa bi kura na ebusua wan fa ngu obu a aya na mprepi no wo honom a wo kasa eya na wo mfa nyansa biara emfa nto hu abrantie ye friend Gideon buakun ya abrantie ye obi a chese wo kasa ede ema Dr. Mahmoud Baumia last week na mebeka cham se Kennedy ohine Japan granty interviews bia Kennedy eka se MPP amanyoko no niema wo ye de ma wo mukodi achaso ko de ma wo nyina no ekwawie achie no na wo de ne 10 cents ababonten aba begu nanim aseni ade forgetting say bibi biara oye bia no na ye ade no wo ye ede ahye MPP amanyoko nanim nyam that time na just send the MPP for we have the men and the budget Kennedy shwanka say bibi biara abefa bia hwe ye wo be ma so won suro hwe be ma ye board be ma wo kasa eboa eye MPP amanyoko na so ebre wo twi ni tipe se obeso oba be ye flag bearer de ma MPP amanyoko ni 2024 no that was when I wanted the 10 cents ba ya na Kennedy ka se enya de obebie na no aka bibia no omde ba kwa ba be ka ho na aba be ye 11 cents na ebre je se twedi amponkura no what the 10 commandments ba ye ye yim free mu na ya multiply bin times c bin ye fa ba ko so mmeka ho nto ano Kennedy ohine Japan de ne 10 cents no ya de achese
se wo gina honoma na wo beka asa asemi da bia me ka se ba ne Kennedy ni media station Ken City Media enkrofo no wo to wodom na wo mo kasa de wo beka bia ye ne ma jese beboa wo man Ghana ba chema wontumi nso ne de yi a wo nkremante mu ebusua fitibra mani fi ye me hye na hu se enkrofo wo mo ho nyina no wo mu ba ko ahyada ka bibia jese nyansa bi wo manaze bibia ebetimi aboa MPP party na naze bibi wo no ebetimi ama o man Ghana etumpo wo mu ye bibia sa peda ena it is so unfortunate and as sanso ya rewo se sa wo mu ne ma wo mu ye nyina no ama communicators na wo mu kasa edema Dr. Mahmoud Bawumia no wo mu kono wo mu kohwe movement TV ase bi ensem hunu biara wo mu beka bia no na wo mu so aba no wo mu so ahyase a wo mu attack eye Kennedy ohene Japan se ende ya kasa Omega na ye yo and ye hwehwe and yen ka say Dr. Mahmoud Bawumia cannot become the flag bearer of the NPP government. There be yet to be kura nkasa da and yet to be shown nkasa Bawumia and to be be mampani da na mmom no ye ni de ka yen ko ade a nipa emprempre baby a Omega na ekeka ko nipa agese wo kasa wo hu ni nyansa wo kasa wo tumi kire se adwini ye adwuma obetumi aboa wo Omega na no sa nipa ne na yen no ye hu han no and yes sa nipa die ekwan bia ye befa so ye beton sempa kwan bia befa so bia ye bedi ne ho adanse amamanfo ehu ni se bibi papa bi ewoni mu a obetumi di aboa o man Ghana no eyade ye be ne saa pepepe emprepi na ya na nkofo bi wonom kra wo nti ase ne nti ada ne de nyina na ya so mebetena ha na ase de mebesa me kire se Dr. Mahmoud Bawumia wontumi be ye flag bearer de bia Kennedy Bawumia kasa Kennedy akasa besan se me ya badwen besan se me da sunye so na me no me ma me ne me ma me nu funsuo na kese adwen ni so ye adwuma no saye na ekeka kwani ade nyina no de me hunu se obi obetumi abo o man Ghana no de obetumi abo o man Ghana etumpon akọ anim eye Kennedy ohene Japan wanu ti ena dane de nyina no me support eye Kennedy ohene Japan so oba no be flag bearer na osanso be president of this country NDC fo benya so mfa so MPP benya so mfa so won so a wo mo nto aba no wo mo so kura no eye ade a wo mo benya emfa so bi ade afrim. Now let's go back to Gideon. Dr. Gideon Nesem Bieja, Washasi a workeka no. Nina ye Kennedy sa 10 says in Semia or Kokikan Yeneja Movement TV. One day say, one much Kennedy Coco Bawumia and the Ebana Quine and the Hure Yamusem. Bawumia a fine gentleman or Shalian who are both shoots no when you were attacking. But Kennedy on Japan, dear debut of a shell course into no. There were both shoots and woman who is a sunny panning boom and a bit to me a bois or my gun and then may come home in as you say. And yes, you to share any edibu of mine, and ye funo de share any edibu of mine, and ye brought for some any edibu of mine, and ye talking change be a quabra neighbor ye, and no any edibu of mine. And send be a rock Kennedy can ye be fun sana MPP, mobile free a bemu 2025 January 7th, no panim pono. Na minu me and I do my dance ye say, none send be a run no kabiano, a dear, na a no cretrodo, na 10 cents and 1 cent zemi or bekaye, and according to Dr. Gideon. Ma wuntu mini media station fwe wama so pa Kennedy ohene Japan say yepe wo bia wo ma MPP amanyoko ni lose 2024 election ene aka ye nyina ne yam pointing sa enchire Kennedy ohene Japan say wo kan hu bi papa ena mensem bia ya no odi tudwa no eno ena NDC amanyoko no wo mo fa ya wo mo yusu ye. But I am going to tell them the truth the same. Bawumia beka say when the fundamentals are with the extra US would expose itself. Bawumia beka say ya dia chese wachi dollar no edi ahye demo aloke ediki na ma IGP no na Kennedy ohene Japan no njina benkum na Kennedy ohene Japan njina nifa ebra ye ne Dr. Mahmoud Bawumia ba yesi wombra meye economic measure wo man Ghana yesi kasem ne ade nyina no wombra mbehwehwo ne ade no na Kennedy njina benkum na Kennedy njina nifa ebra Dr. Mahmoud Bawumia ba bonte beka kire Ghana force palugu no eyade agese adwuma koso chenchirenche adwuma ketwa no na Kennedy njina benkum na Kennedy njina nifa ebra Dr. Mahmoud Bawumia beka kire Ghana fo se eyade agese wo mo ba besi airport ene habo ewo central region na say Cape Coast no na Kennedy ohene Japan njina benkum na wo njina nifa even as at the time I hear for Dr. Mahmoud Bawumia say womra meye flag bearer fema MPP amanyoko in 2016 or winning 2016 election meye vice president wo mo sa winning 2020 obey vice president no na Kennedy ohene Japan en kankrofo na wo selected no ono ankasa na djuma ono ankasa ne ye ene ma Ghana fo hu se papa ye de kokromoti ne to abade amana enya de obetumi aboye
na me no me no so di one dance se ebra na MPP amanyoko no wo mu free abemu no se de na wo man ni mu asifa ye den se de na yatifa tutu ne ememu se de na the prices of goods and services na ezifo ehuru kwosoro baby na dollar ne da no wona no wo de dollar di djuma no na yade a wo mo bo enje so enunti ena nkrofo bebre na edi kokromoti no ekoto aba edi tia eye MPP amanyoko na sanka ye ka no kura pa na MPP party na nye propaganda na esebi mumu bi ho no ma enye jimi na magimi a anka onipa da se ni bie no ho no ma obetena baby na asema Kennedy ohene Japan aba be ka no na the same MPP party no ma ba be twafa na de wo ka fo ne de maye no esi nche na baby kakra no mo de aba abonte aba be ka che Ghana for say Kennedy ohene Japan is not a presidential material. You ever say Dr. Gideon, I respect you so much. Baby asisi anu wa keka kono mesra utetia break. Obia wa abonte na wo kasa o kan nyansasem but the moment a wo betu ne nadiesi movement even no wo hu de beba na chesa adwe na hyase a enya adwuma. I don't know what is going on over there. Obia wa abonte na wo kasa nipa de bia na no a wo so okay aseba okay nyansa wo but the moment wo betu ne nadiesi search station ni say team di obeka bia ya asema emfa kwen ebi ni kofi akpalu die ya wo beka se emofura kura wu na sebi empenifo 8 ahwere wo mo kwa news e wo ho ne den me dwen hudi na se sebi penipa nka wo abonte a wo kanya nsasem so kodu wo no nsemu na wo kenti wa wo hwa yema the same station na enapo yando ekotena ho no so sa akoka se edenti na MPP mpenifo ni mbomi wu na NDC fo so de ete ho no safi me ka se obi wo abonte no wo ka se wo kanya nsasem no kopie mu ho a en won ka sem papa bia na safi de ono me ya adwe abronya DC the same thing kanina na wonya kopie mu sa station no na wogina abonte no wo kasa na wo kanya nsasem fitibre wotu ne nan de si honum se time ebusia abrantie na ye biom na adwenya anya adwuma biom ebesi enne dempo a meremo kasanti Dr. Gideon baby asabre wo keka konom mesre ye papa ba se ubeti a break na se wenti a break na wo ya wa adwen se obeka akọ ma saade a enya de obi te se me na ya sewa meremo ho be che o de biara da na the funny thing among sansemi a mekike nyina ne say honorable CRCSH mensabonsu ebusua I don't know what this man is looking for from Kennedy Ohene Japan minyaya nka obi be kire me say papa no oji sei anase woji wei e de free Kennedy Ohene Japan ho nanka eja yetumi etebrim nanka yanka sampo no ye de amano na eja weja say adani de nyina no wo tutu bi de ma Kennedy Ohene Japan enna me da sori ya honorable CRCSH mensabonsu say ye pewobi a ote brofo ye pewobi a obetumi akwa kasa e BBC ye pewobi a ye de ne kobosia ba ye benye ska nti chese brofo semina nti ne esanse Dr. Mahmoud Baumia woka brofo na no brofo edenti no e wo se wo moma na kwanya no na obeye flag bearer edema MPP party no na 2028 amanfo ekoto ne so aba woka asa asem nam se me de se me kase mi yi na no a ebusua ebia na manu akwa nu nti no Kennedy supporters ankasa aba be yo no abo CRCSH mensabonsu no we de enya me ye bo video no we kribusua me nka bibia mpomfa ho me because se baby akoma na ekeka ko no me yi anu abia na makoka de ye nka nti Kennedy supporters say wo mo wa no yi ankasa e de man na ebre na Kennedy ya doye ebre na Kennedy ye ne ma papa je se beboa timamufo ne de ye hu da se Kennedy ontumi nka brofo na minim da sese ye de brofo ena chichi kuro ebusua yenkwe na yenkotie emra sisia fine afa yekọ yewra CRCSH mensanso temu amuni maka atra musesa papa no o how kakra so be Ghana for anyini na so as time goes on no ono ankasa wo be expose no mu de mu be hu na kakra aka papa na expose no ho ebna me kwate a yese wa se MPP delegate wo mo kwoto aba o mo to aba ma obi a wote brofo pa obetimi akasa o BBC nams papa ba bia fe de campaign mu de akoduro ni ene asem campaign na ato nsuo mu because asem ni asem ka na sebio brofo na yebedie uhwe Ghana ase ya o mampani aba ha otimi eye adwuma ebesi nne the signature da so wo ho eye ewura akofo ede asem man kan fa ewura akofo mu si wonte brofo
ama benua do no mukra de na omdidi no ho efel ndc ama benua do nyame fa ne kransie omdidi yewra kokon to se wante brofo then so wono ana etime ya adwuma pa Ghana card ya ye ka ho asem kra no omapani kofo de baaye miminyam Ghana card 2007 so what I say or the school feeding program baaye free maternity care or the baaye national health insurance just say enoma me brain or the baaye eye adwuma then so the so kon for a brofo no omo di napco baaye within 4 years no na napco no a collapse entimi anya adwuma bisinde so what I say enti brofo no eno de ebedi ana na we say chairman sa obi anu se wote brofo pai na wote brofo pa no Kumasi cancer machine say be say 2 to 3 years ya na Ghana aban kura entimi anye na wo ya santini mapa wo Ashanti region wotimi siesie no yewura credit wo Japan wo dream no fi so wote brofo no wori na betu no botomi $145,000 emi edi siesie no Ebra 2015 dumi so baaye na tamale teaching hospital omne torchlight ana na operation no adana wa wote brofo ni uso ko candidate na office one brofo no manti mi ankoto a plant ama tamale teaching hospital yebra kan de wona Japan na mu office one brofo no ono na ekoto ye ke yebra kan de wona Japan ana say wo si cardio and dialysis center 37 military hospital what is $6 million eno so ya brofo kana yebra kan de wona Japan no nya santini nsu no wabe BSC factory Kumasi a efa enipa 1000 what was chairman out brofo no sabi kwakwa ya atoto joint kura wobi kwakwa ya atoto joint wobi emfaso be da santeman enya free wo so be emfaso enya free ye reckon di wo hene Japan so no mebre Ghana has a region bia be ko bia no ye reckon di wo hene Japan wa ye adwuma ho eti we so called obi otebrofo no ade be na woni ni mienu na matimi aye ade ama o my Ghana ade na matimi aye ade ama mu region amu free mu no ade be na matimi aye na when the catch say credit wo Japan ante brofo ya wo kwadwo FM meeting betre ne ade ekokasa no eya etwi ne woka eti ba bia amodi akwakoduru ni ya de sama ya panfo no mamumu ho a enkwala no so ye di nyansa be yima no o ye di nyansa ebe yima no be de mesra NPP for say obi ankono nkosra area wo say chemesa no musa ne say na bibia bokọ de na musa because ba bia apa ne keka kọ no wo sore no mfa na dura na enoma epinso me maka kira mdada ese papa no problem eti as time goes on no ono aka se obe expose no na mu be hu sampa yewura se chemesa e problem ana ota hu so no de tan yewura kan do hu Japan wo yewura se chemesa bosu wo na be ka kira se enam yewura kan do hu Japan so na wunya 200 million DC schools e wo okwansuensi eno no brofo ban na yewura kan do hu Japan ko kan ya e ma wutimi nya se asika no DC schools no wa mo ya panifo enti sabe ya mo nwinu kwa akiri enti sa na mma mo kwan a enkwala no so ye beka aduna kire mo because sabe nya gbofo na ebedie na the way ya kire se NPP no obi a won school da na obi a gbofo sha da nya papa bia na wo ho kwa se wo to aba no tuma ewura kan de o hina Japan afenso wo a wo te gbofo so a wo fi se asem o kan enya nsan nim no tuma Kennedy because Ebusia response no and just one more ede ama honorable say chairman sabonsu yes we ye peni a na webu hu na we mu hu na ma nkwala kwanya no na begeka bibia na se eyade a wo piapia nkwala no se wo mo so enka de wo mo pe biara emfa enkyerem hana ATP atena se ebusia me na kwa bashonko ede abajimedi so hana ATP nana ya se bibia boko yesu adaroma ye da so tinkwanwe die na sa se dana ye da oba de ase se ja ona bo se chairman sabonsu se sisi ani ye po bia wo tebrofo obi obetimi akọ BBC na wakọwe sabrofo ni di egu eno na ye hwehwe so obeba be flag bearer di ama MPP party no na enye de wonte brofo na ya se wade bia da ya na meka se wiasim no panimu asabe wagimi de oye ne de ya no wagimi goes utie nsema from the beginning of this whole issue nsema wakeka fa Canada in Japan wa babesi ne still na ugusu kai Ghana fu odi watem so still na wanti se odogo bi numa be won se watona ni monyam nyina da ma Dr. Baomi antini sa na beba because of running mate ntino wa anya ni sa eneye na wa wumpesu so fukura mpe weni mahwe ne yedo ye faru ende na yim say nka figa na mikunu na pokura ka Baomi ahunu wonya ye nkura dem say ebe papa kura say ono abo say chemensa bonsu plus Dr. negative one kura nya dia mo bija na ya say campaign no trust me say nke bed the style bi negative one ko onya bi tie wura NDC fu akache na ya ye campaign na mu odian kasa
e de ama wo mo na adwuma papa ebusua wo mo ye no wo mo nto aso but pass honorable HMS abosu be ba be running e ba be vice president of this country ATP enye adwuma e fada ATP nkrata na nsema abem ne Japan sempense mu mayen okay na ya se we nani dey to se ye mo ne eye na no da wuku da bia die bone e wo kromu ase no se nani dey to so mienu a ese ye dey esi ho no ma agya ye mo ne wo mu nyina ma me fa the new publisher from my tiefo ne ahwefo nyina ne nkrata ne de emu areho enso so enti ba pense ni nyina mu de amaye tiefo nyana over the new publisher na se ye man pani JDM ni foni e da ha se vice president in foni e da ha se edunkatia and avin chief of staff Julius Deborah omo nyina foni e wo ha se na nwa na kopiem wo Jubilee House na se na areho ye papa ni nyina ye Kendo 90s omo ye de ma eye nipa wo twe se so mahworo omo kwani nyina no mo bie kwan no editu mu se wa flower bia pese de koto obia no wo betimi e de akwa koto no ma na wo hwe ni suo pa na se no mo totum se man pani wa ye mlankasa na wo hwe Julius be man sunenso na wedie enu ada wotum se Julius sunye papa na enye fide koso my Ghana ya hwera de kase ankasa e wo my Ghana mu ase na wo ba ase ya se ya everybody nyina e kwa kopiem South Africa ye kwa koye DNA de afon se de biye betimi ehu se eye omane bo amanie eye muntala nie sanso na ye Dr. Samuel Sapon ensunie ne yetimi identify omunye ne krata de the new publisher ka ho asem enso e wo hase Nyankopon bo a enche bia e be viti next week ikono fair ne de ya 20% krata ka ho asem a wonya bia na wakomusu ko no wakenkan ne nyina bi kama so de amayen Medo kwa the Ghanaian Times na be PM the Ghanaian Times aklatafa toso eyedu eye mienu a na se eye omu amahworo monkwa ne bi mufoni de da hase kama na ye mampani JDM no da no wode nsamba ko mienu bi de to no ma wosre da se Ghana for yenye homobro kakra emfama ye busuye so mahworo made nyina ye ko PM social media nsamba na amanfo kan ya ne moya se busuani bi kura kopie so kura na obetimi afa ho ewuntu osra Ghana for se yenya homo brankasa emfama ye ebusuani nyina na afenso so wabie kwan na to onom se wo apesa wo de flower be kwa akoto obia na konya no ewo onom so betimi e de akọ na nipa na na so wabusuani no watimi e de akọ akoto onom kama enso e de amanom sanso na wode nam yensa e de esi won menne e ka home day to a esomo de emo na ye victims ni nyina na ne the Ghanaian Times enso e ka ho asem enso so e wa hase na oba kratafa etoso eyedumiensa omo se Ghana for nye yenko an ya hwera de omaimu ni nyina wiase afa na nyina enso esu se oman Ghana ese yakwa amane mu ankasa areho adokro yentina nyade a yenko an betina se besu ntina wiase nyina enso aka bo mai so mo so esu na omode ya consent so ede ama ye mampani JDM NDC abina afenso so ebusuan so mahworo made nyina so enye kratai ka ho asem enso e wa sei na ba krata fa to so eyedu ba kwa na se eye me konfo ye sei omode 25 million Ghana cedis ene da support ye health no ena atimi agina ne nanso ababesi na ne the Ghanaian Times enso so e ka wasem ha wonya bia na wakobusu kono wakenkan nyina bi kama so de amaye mame fanko eye daily graphic na be pemo daily graphica na se mampani ni foni eda hase na nu adan sama wodi tu da na wo kiremu eka se o my Ghana ya hwrade enti yenya wodo akoma ne nsem bebreba ye ka no social media ena sumasi se esumasi da bi areho sempa ena to o my Ghana enti yenya homaburo bi emfama eye abusuan se de be ye abusuan so omakoma na so omakoma no ebeba fom no omoyem so aba fom kama enso so ede amaye na wo ba ase so Nyankopon boa on the 50 August ene na wo twepepepe ene se ye o mayie e wo man Ghana mu ase wo ye nkramantem ntino
wa pesa wo bi no na eja won so otima kopie mo nkramantamu na se eye nu ye da hihye so kama ene kratai enso eka ho asema wonya de daily graphic kratafa tosto miensa obekomu suko no akenkan nyina bi so de amaye ma memfa anko daily gist na be pie mo daily gist na se eyo mane bo amane maame ni foni eda hase wodi ni baba akopɛ wodi ni bakro na eda hase na sema kratai bo ho amane ne se ne me baba akopɛ na wekoyi o esi hwan na me kwafa ne se obeye me ba ene kratai ka ho asem ewa ha wonya bia no wakomu suko no akenkan nyina bi kama so de amaye na obepie mu enso wase ne se sameja mfini foni eda hase sa so no mane bo amanfoni eda ha na afemu ntala na afenso so ya so wase MP eye mutaka so emfoni eda ha na ye nyina ye beka ya abra kwanhye esi ye no ye nyane ntie wo manga na mo se ibi kwa ne ye mampani na nka ye senko no na ekɔ na nso niema ba akomieni bi enesi ni kwan a wantimi ankɔ na ye ba ne muntaka de na Ofra ya Asante Regional Asante Regional Minister eka chane so pese wono a efa flight be si eye Kumasi Kotoka International Airport na nkeja watimi abandin compare driver kra so emfa emano na shoku wi ache ne hu se eja wakwa join ni bi ne krata yi bo ho amane bo a ensema wo purchase na nke yade a senka ono afa ne flight be pie mo ye Kumasi ya enka ono a nkanya ewuyi enka wangu bi ne krata yi wunya bia no akomu suko no akenkan ni nyina bi kama so ede amaye na wo ba nche mo asen so na se shatter the wall SM for life bosu ba defu ni mfoni eda hase kama fiti mande ni benyina no ni e kase wakwa wia ka bi na we na krata yi e ka ho asem se shatter wall se nya de wakwa wia ka da biara dada bi osin se me ekoso a yokofo aba ni fia betebisa aka ni de afiri onom na wo ka amagana fo nyina atoya sum se wono wia ka no no woni sika wo betimi edi atoka ntine mo bia efa nkogina baabi enka so no shatter the wall SM for life so wakwa wia ka ne krata the diligence eka ho asem so ewa hase na wo ba ni nchemu wasene sa to forcing sesia no ene wo ye acting de ama eye omane champion defense minister honom ne sia no ye de no akwa hye honom ne kratai ka ho asemo ensoso ewa hase na 3 days ye mampani de asi wonom so kratai ka ho ensoso de ewo honom na ye muni nyina ya tabe ni nyina da kopie mo South Africa ne so nya de register obetima komosu kono akenkan nyina bi kama ensoso de ama ne esia no yase black box no esia ne yehu a eno na baba be kire ye kwan a efa asoma asa kwanhye ni nyina edisi enti no kopie mo social media amanfo bebre na ani age papa se sa black box yetime hu de kwan a efa so a ema sa ye nie eba ye nyina no sa black box ebe kire mu anase obeyi ni nyina enso ede a kire ne culture ka ho asema wonya daily gester no wakomusuko no akinkan ni nyina bi so de amaye me de wo ko daily searchlight na be pie mo daily searchlight in so a na se eye kwabra jonfo ni foni eda hase na rahosema ato o man Ghana no na wagina DJ fo nyina na emu eye media fo nyina na emu no se wode ya consem de ama o man Ghana na afin so ye ND samaniko no ye mampani JDM so ebi enso eko de ama no so na Ghana Bar Association so enso de ya consem so sa enso de ama my Ghana nyina enso ene krata ka ho asem enso ewa hase sanso na ya African Women Leaders enso network enso se o my Ghana reho sempa na atomonti yantina wo da biara da sem nko na munsu yenso yesu bi papa ya enye fedi agra wonya bia no akomusu ko no akinkan nyina bi kama so e de amaye enses enra dan ye mampani e de to dwa se kwanhia course no wo baba besete eye amanfo a mo betimi aye hu hwehwemu na kwan ye fa so a ema asa kwanhia we bra e ba e bia no yetimi hu na eja se ehu ye bepa hu presi bia e bi ensi wo man Ghana mu ase ya yetimi apɛ hu presi bia ne klata the daily searchlight enso ebo ho amane enso ewa hase
me do ko daily analyst na be pm daily analyst na say baby aye o mane boama eco school ye SHS no ye Pop John omoso so aye wufu sum kama enso so edi amana ne krata daily analyst ebo ho amane enso ewa ha wonya bia na wakenkan ni nyina bi enso edi amaye na eye kwabradwonfo GJ president wa gina medias ni nyina anim edi ya konsem edi ama man Ghana ato forcing NCC ano wa ye defense minister ewo man Ghana mo ase ne krata ebo ho amane enso so ewa ha na aboso chief and also so this strong one edema politicians wo my Ghana mo ase asa galamse atatin se mo kachire ye se mo ba be ma mo bebo amasa galamse ni nyina no eto atwa na se still na mogusua ye galamse wo ha so the strong one nkasa enedi amane mpanifo ne krata daily analysis so ebo ho amane enso e wa ha se ma me fa nko de Daily Post na be PM Daily Post nyakopon bo a ene week pepepe na se 15 August ya na se enkrofo wo chia na sa man for ma show mon kwani pa wotwi ya se ye o mayi ankasa wo ye Black Star Square ene wonya the Daily Post Christopher to so ensia obeku musu ko no akenkan nyina bi enso so ede amaye enso na ye armed forces sia no wo mo ba ye investigation papa afa de sia ni nyina afenso ye man pani enu ada wo kasa no wasan so edit to just say armed forces for no and nyina branding no munya investigation e fa de course a ejina so e ma sa kwansha we nyina e de ba ye kratai e ka ho asem enso so e wa hase na wo ba asiase so anes na ya tebi ye body ni nyina e da kwakwa akopie mu e wo ye South Africa nye krata Daily Post e bo ho amane enso e wa hase ma me fa Daily Guide e fa sorry e ye krata ne so nyina na be pie mu Daily Guide ya so ya na se eye nipa wo chia so ma hworo mo nkwa ya nyankopon for mo kra ensie ye no mo foni eda ha se sa so ne ye mampani JDM ni foni eda ha na afen so se edun katia foni na vice president ye ma mi jeni foni eda ha se na wo ba asia se nsusu na se Julius Debra ono nsu ni foni da ha na nyina eya no ada kendo nighter eso moye edema no mo bi ekwan se wo apese wo de flower ekoto eye nipa na se wo busuani bi obetimi ede akwa akoto no na krata ebo ho amane wo ye krata fa toso miensa wa ha se na esi ano o mabie ede atomu se obi bia ebetimi aba ehonom na eja flower bia pese wo de bebeto obi anso no wo de aba beto sanso na ye ato forcing na esi ano ye defense minister na afin so amaboa enso so no ye land minister no so no so ye acting enso so ye wo ye environmental and science hono so the amamuntala ne kratai ka ho asem enso e wa hase na ye se ye black box no te sia ne ho nti ne kwan a efa so e ma sa konsha we nyina ba ye no omo be sha ase no ma ye hwehwemu e wo ho na eja wo mo e de ababa betudwa e de ma man Ghana nyina na wiase nyina mpanifo nyina enso so e de ya konsem e de ma man Ghana mo so mo ntena ho e ma man Ghana nko a ensu ntena mo so esu bi e de aboys na ya se o me for Daily Guide e fa sorry e nkrata ni nyina so ne fa de aka nyina e fa to aso e fa maye ATP medawasiye papa okay uko PM Jubilee House sabre chese enisuo gusua koso chese in fact yareho ye papa nyankopon e de ma wono a energy yesi to de bi edu mrese ya aya na yesi ade nyina ye fast da meru ade ba mrese no wo da na mo ya na mo ya se nyankopon aseda we die eni kwanse e de ma wo nka wo sa story ni mbom de maye ya aka eso ye ni but all same ono no nim de ye no ye manemba eno ye de manemba ATV ye bada wasiye papa okay ebusia enche ade am communicators ni nyina no ebeba betina se na eja ya twetwe enkomom ede afa o man Ghana ho na before that no medemo akwa kopie mu wo channel 1 TV na medemo channel 1 TV yade a former Western North Regional Minister Honorable Jojo Rocky odensem bia tudwa na wachire nenti a wo se Kennedy wo hene Japan ebeye mampani wo krom ha wo so onom
waso Kennedy ahwe Who send ye Kennedy sifatie, who said ye Kennedy sifa carry ne self, said ye was sifa kasa, ne vision ni goals ni ade abrani abrebiano, ya na ode etu jano, no na chesa ama wono, when yan society when it seems said there be candidates ne dosho, na mom ni diobetumi aboa MPP amanyoko no so, Kennedy ohene Japan, yanko na yanko tie ensama. Honorable Jojo Rocky, one na Kennedy edi ne birthday no, wade ni fia ewo Isle Gwande man say one J na onfenye campaign house. Wo nyina no little ways a wometimi aye bi wometimi aboa Kennedy ohene Japan bia no. Wo say wo ye credit no enko enfema channel 1 TV ntie emrasisia. I have seen Bawumia supporters write on social media and say, listen, Bawumia is the candidate we can sell because he's already known from 2008. He's been on the ballot before. It's easy to go for Lai Momo than to go and bring a new person you don't know. What do you say to that criticism or that comment? The comment that... a comment that Dr. Bawumia has been sold to the population already. He's an easier candidate to sell than a new candidate. And that in the past, Atamils tried 3 times, Akufo-Addo tried so many times, John Mahama tried so many times, and so Bawumia should also be allowed to try so many times so that he can lead you. And that is a better choice. What would you say to such criticism? So what I would tell them is to listen to the base of our party. Because I said from the beginning, your strength in a political contest is tied, is woven, neatly woven, tied to the base of your party. Okay, so what is the base of the party saying? And it is the larger base of the party that will in the end make this decision. So for those who hold that view, let us continue to engage. Let us allow space. And let us not be highly opinionated in a manner that overrides the views held by the base of the party. If the base of the party suggests that we go with candidate A, we will go with candidate A. If the base of the party suggests that it is Kennedy Ohene Ejipon's time, we have a responsibility to come together as a new patriotic party to present him and win the election, which I believe that if we present him, we'll win the next election. So for you, you see that the base wants Kennedy Ejipong, and that's why you are following this particular campaign. And that is what's going to win you the election in 2028. That is your view. The view that I hold is much, much bigger than that. Okay. But you see, you have to put them in segments. Okay. Kennedy Ejipong is, with all that we know, is a very strong personality, very courageous man. And if you look at the state where we are in our governance life, we need a leadership who are very bold and can come up with bold solutions, can come up with solution that sort of displaces the current governance architecture. And I see Kennedy Ohene Ejipong as that one person seeking the high office as flag bearer of a party who's got that much courage. Omar, let me just share this with you. We've had president after president after president. But some of the things that I deeply feel we need to do to bring real change, economic change to our people, okay, some of them, the manner in which we have structured our governance system would not allow for them to happen at the rate that the people expect that to happen. And you will need a leader, say for instance, Kumasi, by every indicator, whichever indicators one require to have to label the Ashanti regional capital, Kumasi, as our national commercial capital. Kumasi has it. That's what you want? I'm coming. Kumasi has it. Kumasi has an international airport, has the largest open market in West Africa, has one of the most respected monarchy in the whole of the African continent cited there. When you have the courage to declare, say, for instance, Kumasi, the Ashanti regional capital, has to be Ghana's commercial capital. What that does is that you drive economic activities there. And collapse Accra. So your plan is to collapse Accra? No, not at all. Far from that. Jettison that idea.
We have Lagos and Abuja. Has Lagos collapsed Abuja? Has Lagos collapsed Abuja? We have Abidjan and Yamoussoukro. Has Abidjan collapsed Yamoussoukro? We have New York and Washington, D.C. Has New York collapsed Washington, D.C.? What they have done to those countries is that they drive further energy to unleash. You see, so for you, let's make Kumasi our commercial capital. Even though we have it, just as not written in document, but I mean, we do know that a lot of commercial activities are so that for that to happen, you need a legislation to formalize that, and you need board leadership. Very well. You need board leadership. When you use the word or the phrase board leadership, I am seeing Dr. Bawumia rather than Kennedy Japon. Is it the case that you are going to borrow that his term and use it in your campaign? No. So bold solutions. We are talking about a man who would be ready to, as it is now, okay, look at the governance architecture of our country and says that since the Fourth Republic, we have played with this and it is not working. Okay. Let us set it aside. Well. That for me is a mark of boldness. I have a Honorable Jojo Rocky, a former Western North Regional Minister, and Wakache MPP Amanyoko ne semuntie de phone for neka. Na baby biara obefe bia de obi aka ne se Kennedy ohene Japan e na wo mo pesa de na modern nam na ye de we ba se ne we consent no ono ba omi ayen sanfa ne mbra biom ni ade no according to Honorable Rocky so ono sa ade ne de e ya de a chese wonji ndi kura na me kura meti he kura busia sa ade ne minji ndi nti wudi obi aba na se nipa no aba benya 38% wo se ye de na nado ko 2 times ne ye de kufo ko 2 times nti yen sa so repeat die wo bema ye 38% no ma mo kasa asem ye busua ya de se be nyansa ye fere nyansa ebi wo mu ana knowing very well pa se ye de osibesi so ba niama betimi aboa ne yetumi awi ni ade no one time chese all time any said ye MPB mempo de e ka men kwanka party ni mpo engu ye bete party foforo because our party we party serious ye friend serious for mo am joining here from start ABC Sabre ye beda bu nyina si hana ATP na mo tene kan the newspaper review no ebe so mo saso na executive producer so Mr. Daniel ye bo ameso ametine dwam e de dwumedi ye be so mo midin ene nana ya se onyampa Monday ye be sanso e di share stay safe.